gratis di questo mese. È un gioco che mi interessava perché diciamo, è allettante, anche se è una specie di walking simulator, cioè un'avventura dove c'è poco spazio per l'azione, quindi dovrebbe essere molto lineare. Non dovrebbe durare tanto, quindi ci faccio un bel walkthrough completo e vediamo un po' com'è. È la prima volta che lo gioco, è uscito oggi scaricabile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus. Allora partiamo. Chissà che cazzo devo fare. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Vissi qui fino all'età di 11 anni, ma la metà delle stanze mi erano plecose o cosa del genere. Inside the mailbox were bills from 7 Nella years cassetta ago, delle lettere marked c'erano urgent, bollette di open 7 anni fa, immediately. contrassegnate come urgente. Vabbè, io se leggo lento. Non lo dico io, ok. Poi si legge anche un po' male. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Vi ho fatto ritorno dal funerale di mio fratello Lewis. Un messaggio di non lo vedo. Questa pallina intorno alla faccia che fa molto. Ti piace questa pallina? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it Nel unlocked. suo testamento mia madre mi ha lasciato una chiave omettendo di indicare che cosa apra. Maybe she thought I'd know. Forse aveva She thought the pensato mystery che would be lo enough to bring me sapessi, back. oppure credeva che la curiosità di rivelare il mistero mi avrebbe fatta tornare. Fortunatamente è uscito con sottotitoli, perché l'uscita originale non aveva sottotitoli in italiano, poi è uscita una patch con sottotitoli in italiano, visto che già è tutto in inglese. Ah sì, aspetta, qui abbasso perché sennò mi ritorna l'audio. Sì, peccato che... No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof Allora, prints. nessuno è venuto in... Madonna, ma poi non sono... non so l'inglese, quindi dovrebbero reggere un po' di più di sottotitoli. The truth is, even after I La inherited the verità house, è che I persino never dopo thought aver I'd come back ereditato to la it. casa non ho mai pensato di fare di ritorno. Anche i But now caratteri I non had è che sono proprio questions about my family that only leggibilissimi. the house knew the answers to. Ma adesso avevo delle domande circa la mia famiglia a cui solo la casa poteva fornire spiegazioni. Comunque questo cerchio è inquietante, la mia faccia. The house was exactly like I remembered it, La the way casa I'd era been dreaming esattamente about come it. la ricordavo, come appariva nei miei sogni. Questa casa molto surreale. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't Quando put ero into piccola la casa words. mi metteva a disagio in un modo che non avrei saputo esprimere a parole.
Allora, non ci dovrebbe essere molta interattività con l'ambiente, infatti praticamente i tasti non ci sono tasti, non fai niente con nessun tasto, a parte camminare e interagire con R2. Now, as a 17-year-old, I knew Adesso, da exactly what those 17enne, words sapevo were. esattamente quali fossero quelle I was parole. afraid of the house. Avevo paura della casa. Più o meno all'età mia. Vediamo un po'. Ma penso che non ci sia niente da fare oltre che andare avanti, però stiamo un po' intorno prima. Qui chiudo, se no. Cristiano, se vuoi mandarmi un messaggio mandamelo per WhatsApp, che mi arrivano prima, che sull'app di YouTube mi arrivano un po' in ritardo. Ah, qui probabilmente l'unico tasto che può utilizzare è I R2. hoped the key might unlock the front door. Speravo che lei potesse It sbloccare il didn't. portone, non fu così. Ah, Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. l'impressione che la casa mi stesse aspettando. Sì, però se non posso entrare, ci sarà la chiave nascosta. Mamma mia, com'è brutto questo cerchio. Terribile. Quasi quasi lo tolgo. Allora, impostazioni di trasmissione, impostazioni avanzate, impostazioni video della fotocamera, facciamo media, non cambiare, oh così più bellina. Allora, ma messaggio, ah, ecco. Poi domani guarda close to sun, un horror reaction, sia persona che ci piace lo streaming, anche... Sì, non lo so se Close to Sun, non so se è quello, ho letto oggi un titolo che è uscito, che è quello che mi dicevi te, che è tipo ambientazione tipo Bioshock, ma è una specie di avventura con qualche enigma, tutto fatto da un team italiano, però non mi ricordo come si chiama, però non mi sembra Close to Sun, che è tipo ambientazione dentro una stazione spaziale, eh, però non mi ricordo il nome. E sembra interessante, però è tipo Bioshock ma non spari. Ho visto la recensione, è tipo una specie di Bioshock ma non c'è parte d'azione. Allora, sento dei rumori, quindi vuol dire che sto andando nella parte giusta. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Il cane era molto più facile quando avevo 11 anni. Ok, salvataggio. Com'è? È molto... Allora, io un po'... Allora, mi sono viste delle recensioni su questo gioco e dice che rientra nella categoria dei walking simulator, che penso sia una semplificazione dei giochi probabilmente enigmi, tipo avventure grafiche. Di fatto non è una specie di film interattivo, diciamo, esperienza interattiva, ma si fa poco o nulla, non si spara, non c'è niente. Comunque sembra interessante, ora l'unica cosa che mi preoccupa è leggere i sottotitoli in maniera fulminea, che faccio fatica. Allora, questo è proprio l'inizio. For the first time in years, Dopo tanti anni. Cioè, questa tipa è tornata in questa casa, diciamo, l'incipit è che tutti i parenti sua sono morti in maniera non naturale e lei è l'ultima rimasta di questa famiglia e sta ritornando nella casa dove praticamente tutti i suoi parenti sono morti. I felt like I was home. Mi sentii come se fossi a casa. Beh, But instead of a family, there were just memories of ma one. invece una famiglia c'hanno soltanto i suoi ricordi.
È bellino anche il fatto dei sottotitoli che ti vengono scritti in schermo in maniera un po' figa. Like how after Lewis started working at the cannery, Come we all quando got dopo sick che of eating Lewis iniziò a salmon. lavorare Except our cat, al Molly. conservificio. Tutti... Ah, conservificio che cazzo è? Or how only one restaurant would O come ad deliver to esempio our c'era house. So we had Chinese a un solo lot. ristorante che faceva consegnare a casa nostra, a cui mangiare. Vabbè. Forse devo alzare un po' il volume che non sento, magari con l'inglese mi aiuta un po'. Andiamo avanti. The table was still a wreck from the night we Il left. tavolo era ancora sfasciato una notte in cui ce ne andammo. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Sì. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Madonna, faccio veramente fatica a stare dietro al sottotitolo. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ok. Ah, qui si usa lo stick analogico a sinistra per... Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Così vedo abbasso la luminosità che mi sono un po' troppo luminoso. Il problema è che non vedo... Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Qui c'è un missing. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Sì, molto, molto. Diciamo in italiano sarebbe, doppiato in italiano sarebbe ancora meglio perché questi sottotitoli appaiono in maniera improvvisa in pareti e non I di spent una a lot serie. of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets.
Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ma segregato in camera. I thought about eating Christopher, but I held back. I kept eating and eating. Madonna, che schifo. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. No, qua non mi guardano neanche. I jumped and I almost got her.
I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. No, qui c'è una specie di abbozzo di gameplay, ma è molto limitato. Diciamo, tutto dovrebbe essere funzionale all'esperienza narrativa. Allora, una mamma coniglio. Sì, diciamo qui un minimo di gameplay c'è. Allora, eccola qui. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy soups. Off her flipper and it tasted really good. Madonna, i sottotitoli proprio sull'angolo a destra che non si leggono. Vabbè, comunque non c'è grosse rivelazioni, è che sta cercando di mangiare qualsiasi cosa, non si sa bene perché. Di pseudo sonno. I grabbed on tight, but I was so hungry I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed.
now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. E il ragazzo non mi muoveva un passo soltanto, non si muoveva. Dove cazzo devo andare? Che mi chiedo una minchia. Dai, poi se va avanti così non pigli, non succede un cazzo. Qui dove ero prima. I wanted to stop, but also Volevo fermarmi ma non lo feci. Vabbè. Dopo l'ultimo passeggero era ancora fermato, sentì l'odore di qualcosa di nuovo something I had to have, so I swam towards it. per cui lo sai verso di esso. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Strisciai sulla sabbia e il buon odore proveniva da un vecchio condore. Allora intanto metto un po' la luminosità più alta perché non ci vedo un cazzo. I got closer and closer.
all my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Madonna, c'hai i sottotitoli su di là, ma fallo centrale i sottotitoli, Maria Maiala. Già faccio fatica a leggerli, poi va proprio in alto a destra, non ho letto un cazzo. Poi sparsi sempre a caso nello schermo, devi stare anche a cercarli dove te li disegna. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Sì, ma vabbè. Ma la bimba di cosa è morta? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Madonna, non si legge un cazzo. Sottotitoli gialli sul marrone. Madonna.
l'impressione è quella che sia un lungo tipo percorso, trenino degli orrori, dove alla fine le interazioni sono ridotte all'osso. Ora non so nemmeno se sono obbligatorie tutte, quindi magari se te ne perdi una, tipo questa. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Great Grandma had always been the family's biggest fan. Sì, che poi se li padelli, anche l'ordine era comodo, prima guardare questo, poi guardare quell'altro. Non so se c'è... No, a parte che non vedo il coso di destra. Allora, Edith dovrebbe essere quel ragazzo, non si capisce. Edith è lei, cioè il protagonista, la protagonista. Boh. Vabbè, andiamo avanti. Addirittura 3 online. No, andiamo avanti. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Lasciò nella casa fu il bagno rosa. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. C'è un segreto in questo bagno. It's in the last place you would look. Si trova nell'ultimo posto in cui, ma vaffanculo, non ci leggo, ma remma It isn't in puttana. the cupboard. Non è nell'armadietto. It's hidden in this book. È nascosto in questo libro. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Vabbè, il gameplay non c'è in questo gioco, non c'è un gameplay. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly.
But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Madonna. Oh no. Mi ci viene da vomitare se ci sono altro qualcuno. Ma che cazzo devi fare per andare più veloce? That's what I want to remember about my brother. Vaffanculo, che cazzo devo fare? Mare in puttana. No, fa così. Perché rimane con un piede? Oh madonna. Ah sì. Che poi per non farlo morire basta non premere nulla. E sicuramente non vola. Se stacchi ora sopravvive. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Sì, ma Molly di cosa è morta non ho capito io. Boh, vabbè. After the funeral, Edie Meglio. roped off Calvin's half of the room. Tanto voglio vedere che ore sono. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ah, 18. Ma questa scelta infelice dei sottotitoli spalmati per la casa, con un carattere ambiguo.
capisco se è un percorso, diciamo, prestabilito che si va solo avanti, oppure se c'è un po' di backtracking, bisogna tornare indietro per aprire nuove stanze. Non l'ho capito, anche perché non c'ho oggetti che trovo che posso usare dopo. Quindi non so. Qui cosa devo fare? Ma vabbè. No, qui c'è un qualcosa. The passages were a pretty tight fit. I passaggi erano fatti They'd abbastanza su obviously been built misura. for smaller È hands ovvio and che siano bellies. stati costruiti per mani e fianchi più piccoli. Vino. Vabbè. Qui posso andare anche avanti. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Allora, io farei un altro pezzo e poi staccherei. Comunque non mi sta entusiasmando questa pseudo avventura. Anche perché è un po', boh, poi faccio fatica a seguirla con l'inglese e questi sottotitoli spalmati a caso nello schermo. Per me perde un po', se uno deve leggere i sottotitoli perde un po' di atmosfera. E comunque vabbè, il risultato finale è una specie di filmato interattivo in cui si preme un tasto. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Cioè, è una specie di filmato interattivo. Io qualche piccola parte di gameplay l'avrei messa. Magari trovare le chiavi nascoste o magari un inventario con degli oggetti in modo tale da rendere un po' più, non lo so, un po' più gratificante l'esplorazione della casa. Di fatto qui si va sempre avanti, una specie di tour, sembra quei cose lì della fiera, tipo la casa degli specchi, che te va sempre avanti, vedi o il tunnel degli orrori, che va sempre avanti, vedi quello che ti vogliono far vedere, poi il tour finisce pensa anche il gioco. E l'interazione è limitata al premere un tasto e guardare fondamentalmente e leggere i sottotitoli sparsi. La cosa il gameplay è rimanere in pari con i sottotitoli e trovarli subito nello schermo e leggerli, è quello il gameplay. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream.
It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Che carino anche per la She listened for Rick, but the house was silent. Ma qui lo sto muovendo io. È carina questa cosa. She found Rick's crutch and imagined the worst. E questo diciamo, stilisticamente questa scelta è riuscita con questo cel shading e queste vignette interattive. Però vabbè, tuttora anche in questo caso non c'è il gameplay. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Finch rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orca's Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully.
She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Bob's magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. No. Ma io stacco a sto punto. Ma tuttora, boh, non riesco. Allora, dalle recensioni che ho visto, le video recensioni online, sembrava un capolavoro di immersione, di coinvolgimento, comunque una storia toccante, una storia apparentemente drammatica, ma con un suo messaggio dentro, interiore, particolare. Io onestamente non vedo niente di tutto ciò. Sembra un accozzaglia di storie tristi, un po' legate un po' con la colla. Boh, starà a vedere. Comunque tanto non dura tanto, quindi penso di completarlo tutto e poi al limite farò
un bilancio, però per ora non mi sta entusiasmando per niente, anche perché l'ultima parte è quella un po' più riuscita, però non riesco a capire io, cioè cosa vuole trasmettere, diciamo, il gioco in sé, cioè non riesco a vederlo, perché l'ultima parte è quasi un horror, è un po' malinconica, un po' tristezza più che altro. Non è nemmeno un horror, diciamo, l'atmosfera, è proprio un'atmosfera un po' deprimente, un po' tutta la storia in sé, però boh, starà a vedere. Allora, qui spengo tutto.